Павла Бура, как он это делал, и он сейчас сказал, что выигрыш это не всегда весело, не всегда хорошо. Success is small habits every day that advantage you. То бишь, грубо говоря, достижение какой-то цели это, в принципе, маленькие привычки, которые вы делаете каждый день, и которые вы, в принципе, не замечаете, но вы их делаете. So Pavel Bure, Russian rocket, top speed. What did we do? We went on the ice and we worked on more speed. На примере Павла Буре, русская ракета, так называемая здесь, первое, что они, когда он только вышел на лед, первое, что они сделали, они начали работать над тем, чтобы он еще быстрее бегал. But small habits of success. Pavel showed up a little bit early, stayed a little bit longer. И, в принципе, вот хорошие привычки, то, что Павел постоянно приходил раньше всех и уходил позже всех. When I finished the last drill on the ice, he would always double check. Are we done, coach? Is there anything else you want me to do? И всегда, когда они заканчивали что-либо делать, он всегда подходил к тренеру и спрашивал, закончили ли мы на сегодня, и нет ли чего-то у тренера, что он хочет, чтобы Павел еще сделал. He always wanted to make sure he completed every single inch and every second of every drill that we thought would help him out. И он всегда старался делать все упражнения, которые ему давали на 100%, и всегда старался их делать полностью, и подходил, постоянно спрашивал, нет ли чего-то еще, что может сделать его лучше. And it's notable for you guys because it's important not just what you achieve, but how you show up as a person to achieve it. И еще такая очень важная вещь, то есть важно, грубо говоря, как вы себя показываете, допустим, когда вы пришли в зал, когда вы пришли на тренировку, то есть как вы что делаете, разминаетесь, если вы приходите ли вы рано, что-то такое. So every time I took Bure on the ice at the end of practice, he's on his hands and knees picking up the pucks, getting the pucks picked up. И постоянно, когда они с Павлом Буре были на льду, в конце тренировки Павел был на четвереньках, собирая шайбу. At the end of every skate, he made sure that he looked me in the eye. And he said, "Thank you, coach. Thanks for the practice." И всегда под конец тренировки он всегда подходил к тренеру, смотря ему в глаза, пожимал руку и говорил спасибо тренер. So he showed up a gentleman, respectful, positive. И всегда он был, в принципе, он был джентльменом, он всегда был позитивным и всегда уважал тренеров. And those little habits, they help you do other important habits that are going to help you on the ice and training. И вот такие вот маленькие привычки, которые вы будете делать, они вам будут помогать делать другие хорошие привычки, которые уже будут более глобальные. Yeah, you get momentum doing things the best way. И у вас всегда будет, вы будете как бы по нарастающей. Если вы начинаете делать что-то хорошее, у вас по нарастающей, это хорошее будет. I'll share with you one, I think you know Bure, he had a couple of ACL injuries, some knee problems. Наверняка все знают, что у Буре были большие проблемы с коленами, и он вам сейчас расскажет историю. And I was told that he wouldn't regain his speed, and we trained until his speed was actually increased compared to before the injury. И когда у него были эти проблемы с коленями, ему сказали, что он никогда не сможет больше бегать при прежней скорости, но они, в принципе, его тренировали до такой степени, пока он еще быстрее не стал бегать. But a couple success habits. Bure, Trevor Linden, who's the president of Vancouver Canucks, we're going into finishing Game 6. We're going into Game 7 of the Stanley Cup Finals. И когда в Ванкувере, когда он играл, то есть президент, в принципе, говорил, когда они выходили в шестой игре на клуб президента, когда они выходили, был последний период. After Game 6, everyone's just beat up and so tired. И после шестой игры все были очень уставшие, все были очень измотаны. So everybody had a plate of food right after the game that I designed the type of food to put the most fuel inside them for Game 7. И после шестой игры, когда они отыграли, у каждого игрока была собственная тарелка еды, которую сам Питер разработал, чтобы, грубо говоря, пополнить свои запасы перед седьмой игрой. But Bure was so tired, he was just so exhausted, and he didn't feel like eating. И Буре был настолько уставший, что он просто не мог есть.
He sat for 2 hours with that plate of food, like this. Он просто сидел с этой тарелкой вот в таком положении в течение 2 часов. Just exhausted. И он просто не мог есть, он был настолько измотан и уставший, что он просто сидел с тарелкой 2 часа. But he wanted to have the right edge the next game. He wanted more fuel inside, more gas in his tank. Но в принципе он понимал то, что ему нужно это поесть, потому что следующая игра будет еще тяжелее, ему обязательно пополнить свой запас. So slowly, one spoonful at a time, И он постоянно по одной маленькой ложечке, он это ел в течение очень большого количества времени. took about 2 hours for that meal, and that was very purposeful to get an edge. И все это заняло очень довольно-таки большое количество времени, около 2 часов, но это было очень важно, поесть просто перед 7-й игрой. Right? Work harder than anyone else is willing to, and have fun while you're doing it. Enjoy. Work hard and enjoy it. Старайтесь работать как можно больше, как можно лучше, и просто, грубо говоря, наслаждайтесь тем, что вы делаете. With Pavel Bure, there's been so many great Russians, and I've worked with Dynamo Minsk in beautiful Russia, Belarus, and over in with some young athletes with Russia as well, the national team previously. И после Павла Боре он работал с Динамо Минском и с очень многими атлетами из России. Good, great athletes, lots of passion, lots of drive. И ему всегда нравилось то, что у русских атлетов было очень много терпения и очень много, грубо говоря, хотелки что-то сделать. But I'll add in one more. We've talked about Pavel Bure, the Russian rocket. We were in Denver, Colorado in the playoffs. Он сейчас еще одну историю расскажет про Павла Боре, и когда это что случилось, они были в Денвере, в Колорадо. Во время плей-офф. Да, в плей-офф. And we're coming back from that knee injury. И он, в принципе, только восстанавливался после травмы колена. We need him in the lineup. И они очень хотели, чтобы он играл. He's not supposed to be ready, according to the medical team, for 3 more months. But we know he's a days or a week away. He's so close. И по медсправке ему еще нельзя было ходить на лед в течение 3 месяцев, но они знали то, что он, в принципе, в течение 2 дней от того, что он будет готов. So we brought him on the road for the NHL playoff game, and before the game, the day before the game, I'm skating him on the ice. И они, в принципе, они все-таки взяли его потом на эту игру, и перед этой, за день до того, как они отъезжали, сам Питер с ним катался. So we were working so hard for so many days. We're like training about 6 hours a day to get back for the playoffs. И они настолько сильно работают, что они в день катались по 6 часов. We're outworking everyone, but we also needed some fun. И они, в принципе, они, перерабатывали всех, кого только можно, из того 6 часов, но, в принципе, им нужно было как-то развлекаться перед этим. So if you can picture this, along the boards, there's the owner of the team, the president, the general manager, the head coach, the medical doctor, etc. То есть, в принципе, представьте себе так, что по стенке стоят президент, вице-президент, медицинская служба, тренера, все, кто может быть связан с командой. And they're all watching Pavel, like he's almost ready to join the team in the playoffs. И они все, в принципе, следят за Павлом, готов ли он играть в плей-офф. So me and Pavel set up. I'm going to coach him. He's going to swing in the corner, really tight button turn, pick up with speed, and I'm going to fire him a crisp pass. И они договорились с Павлом так, что он разгонится, сделает маленькую улитку, и при этом Питер ему отдаст хороший пас. When he gets the pass, he's going to turn on a dime, really aggressive. И когда он примет шайбу, он должен будет развернуться в таком, как, грубо говоря, очень агрессивно. Then he's going to fall down on his back and grab his knee. И он, после того, как он это сделает, он должен был упасть на спину и взяться за колено и заорать. So all of a sudden, Bury's on the ice like this. В конце концов, Буре лежал на льду на спине, держась за колено и орал. And we looked over at everybody along the boards, and their faces were like. Это было, в принципе, лицо тех, кто всех тренеров и вице-президентов и всех, кто за ними наблюдал. So that was a small thing. There's a serious athlete that's outworking everyone, and we're enjoying working hard. But when you need to
just relax your mindset, have some fun, and then get back in there and work hard. И вот эта маленькая вещь такая, то, что вы должны, в принципе, вы всегда должны развлекаться, потому что несмотря на то, что профессиональные атлеты работают очень много и очень все это тяжело, всегда находится время, чтобы просто расслабиться, но при этом возвращаться обратно и продолжать работать. Let me finish off my part. In your tryouts, when you go to a training camp, when you go to your team, Когда вы, в принципе, будете на каком-либо просмотре или попадете в какую-либо команду, play your game. Don't try and be a player that you're not. всегда старайтесь играть так, как именно можете вы, никогда не старайтесь быть кем-то другим. And play to your strengths. Play to your strengths. There's so many players that come to training camps and tryouts, and the reason we like them are these things. Maybe they block a lot of shots. They body check hard. They're great on the PK. And all of a sudden they come to the tryout and they think they're going to be the quarterback rushing the puck down the ice, even though that's not part of that player's game. И всегда используйте, в принципе, свои сильные стороны. То есть, если вас позвали, грубо говоря, в какую-то команду из-за того, что вы там лучший бомбардир, или вы снайпер, или много с кем-то, грубо говоря, деретесь или что-то такое, играйте так, как можете вы. Не пытайтесь сделать что-то экстраординарное, то, что вы не в состоянии сделать. So don't try and show too much. Show your strengths. Не показывайте, в принципе, не надо, грубо говоря, выпендриваться. Покажите то, что вы умеете делать. Okay. And number 9 says differentiate. How do you stand apart? У вас должно быть разнообразие, грубо говоря. So would you agree probably the best players make a team? Согласитесь ли вы с тем, что лучшие игроки, грубо говоря, попадают в сборную? The best athletes, the best players are the ones that end up coming up and making a team, yes, at each level. То есть, в принципе, всегда самые лучшие из команд, они выбиваются выше, 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 достигают своих целей. At higher and higher levels, though, it's the players that are pretty good at everything, but they have one thing that stands out. И когда уже доходит до самого высокого уровня, там получается так, что все игроки, они все, грубо говоря, на высоком уровне, но при этом у них есть какая-то вот одна сильная сторона, которая выделяется. Let's say our ability level is pretty similar. I know you're way better, but just for the example. Представьте так, что в принципе наши возможности с ним одинаковые. Okay. Maybe overall, I'm even a little bit better overall. И в общем, он чуть-чуть лучше, чем я. But you got a booming shot from the blue line. Вот, но у меня намного сильнее бросок, чем у него. I'm getting cut, you're making the team. И его выгоняют из команды, меня оставляют. So improve everything, improve your weaknesses, but make sure you work on your strength. И старайтесь всегда работать над своими недостатками, но при этом не забывайте, чтобы вы улучшали то, что вы можете делать лучше всего. Have one or two special things that really stand out. Всегда имейте у себя в уме, грубо говоря, две вещи, которые вы можете делать лучше всего. Maybe that's your speed. То есть, если вы быстрые, You know, maybe I'm not as fast, so I'm going to train speed, but it's never going to be my strength. и, например, опять же, скорость, если он не особо быстрый, но он будет стараться, грубо говоря, стать быстрее, но это не его сильная сторона. So maybe my thing, without speed, I'm going to be the toughest in front of the net. I'm going to be known as, you know, the toughest in front of the net. То есть помимо того, что он будет быстро кататься, у него, грубо говоря, будет специализация, которую он будет лучше всего делать, это быть очень жестким перед воротами. Wow, you have one, maybe two things that stand out, and then the rest of your game is here, you're going to get noticed. И, грубо говоря, вот на этом примере, то, что у вас должна быть одна-две вещи, которые будут вас очень сильно выделять, но при этом не забывайте тренировать свое остальное, то, что у вас недостатки, грубо говоря. Okay, number 10, the last one, and this is just important to continue to keep improving on the ice, all your skills, improving your strength and conditioning. И всегда старайтесь улучшить себя во всем, то есть на выносливость, на бег, на владение шайбой, какие-то маленькие фигуры себя улучшить. So, two quick things from my end. This is Mount Everest. Всем знакомая гора Эверест. This is a fellow that I coached a long time ago.
И, в принципе, фотография человека внизу – это клиент Питера. We trained for a couple years, and he also planned all of the skills that he needed. Они с ним тренировались несколько лет, и этот человек планировал те вещи, которые ему будут нужны. To climb Mount Everest all the way to the top. Планировал те вещи, которые ему будут нужны, чтобы забраться на гору Эверест. So his story, he got up to about here, extremely close to the summit. В принципе, вот куда он ткнул пальцем, это та вершина, на которую забрался этот человек. And he ran out of rope, he ran out of oxygen, and he was just so fatigued. И у него закончились веревки, у него закончился воздух, и он просто уже не мог дальше идти. He's this far away from his goal. Но он остановился вот настолько от своей задачи, которую он себе поставил очень много лет назад. He so much wanted to just go for it. No rope, no oxygen, tired legs. Он очень-очень хотел это сделать, без веревок, без, грубо говоря, воздушного баллона, и у него очень, грубо говоря, отказывали уже почти ноги. But he knew in this case, not only might he fail, but failure would mean death. И, в принципе, его отрезвило то, что если он пойдет дальше, то он просто умрет. So, he had to come all the way down. И, в принципе, ему пришлось просто спуститься назад. Took another 2 years to train. И ему заняло еще 2 года, чтобы тренироваться. Went back to Everest. Вернулся обратно на Эверест. And then reached the very top goal. И залез на самую вершину. So you might get close to your goals. Some of you will have easy success. Some of you, your goals, you just fall a little bit short. You got to come back, regroup, train, and get ready to go after it again. И может сложиться так, что вы остановитесь, грубо говоря, в шаге от своей мечты, но при этом по какой-то причине вы не сможете до нее дойти, и при этом надо, грубо говоря, подумать, отойти, грубо говоря, на пару шагов назад, тренироваться и все получится. All right, last message, and then I'm not sure if you're shifting right into here or any questions. Is cool. How many of you enjoy watching sports highlights? Кому из вас нравится смотреть хайлайты спортивные? Руки поднимите. Ну, кому отрывки, голы или что-то такое, лучшие моменты. All right, in a saying that we use here, if I'm the athlete and this is my championship game, all of a sudden, you know, I'm playing in overtime and I score 2 goals and my team wins, and the media, they say that I rose to the occasion. И, в принципе, если, грубо говоря, приводить на его примере, что он сказал, если я вот атлет, и в каком-либо виде спорта сам последний матч в овертайме моя команда выиграла кубок, то, в принципе, все телеканалы и камеры будут направлены на вас и будут говорить то, что вы достигли своей цели. Right? So that I rose to the occasion, and maybe mindset, maybe mentally I could handle the stress here, so there's a little bit of truth. То есть, в принципе, вы должны будете чисто на психологическом уровне выдерживать стресс, который будет вас прессовать на протяжении этого пути. But you know, you're practicing on the ice and you're training in the gym. You know, you earn your strength and conditioning and skills. Но при этом вы должны понимать то, что если вы выиграли что-то, вы должны понимать то, что вы это заслужили, то, что вы тренировались много, вы что-то улучшали, просто заслуженная, грубо говоря, победа. So although it sounds good, you never magically rise to the occasion. You can't have this ability level in training and then in a championship match rise to here just poof. What you actually do is you sink to the level of training. You know, if this is the game, you're under stress, you're under fatigue. Under stress, under fatigue, we sink down a little bit. So if our goals are here, we want to play at this level, we need to train to here. And under stress and fatigue, late in a game, late in a shift, overtime,
you're going to sink down a little bit, and you still want that to be good enough. То есть вы всегда при тренировках вы должны учитывать фактор того, что вы будете усталыми, у вас будет какие-то стрессовые ситуации. То есть, в принципе, как он показал, то есть если уровень игры, на который вы хотите играть, он будет здесь, вы должны тренироваться на такой уровень, чтобы при уровне усталости или какие-то стрессы или что-то еще у вас случилось, у вас, грубо говоря, будет этот уровень немножко падать, и он будет останавливаться на том уровне, на котором вы хотите играть. So let me end by reminding you what you're training for. И в завершении он хочет напомнить вам, для чего вы тренируетесь. Quite simply, it doesn't matter what any of your goals are, it doesn't matter what any of your dreams are, this remains true. Неважно, какие у вас мечты, неважно, о чем вы мечтаете, что вы хотите сделать, в том, что он скажет, будет доля правды. You're training to be your best when your best is needed. Вы тренируетесь для того, чтобы быть лучшим, когда от вас потребуется быть лучшим. So that could be in the fall for a tryout, for a training camp. Это может случиться, когда вы, если вы пойдете посмотреться на команду осенью. But it could also be during the season, and maybe I'm a left winger, I'm getting 10 minutes a game because someone's a little bit better than me getting more minutes. Или вам может это понадобиться посередине сезона, допустим, если вы нападающий и играете 10 минут за игру, но кто-то другой играет больше, потому что он чуть-чуть лучше вас. Suddenly my teammate gets injured. И по какому-то внезапному случаю тот игрок, который чуть получше вас, он сломался или что-то случилось с ним. And the coach needs to double shift me and give me 10 or 15 more minutes that game. И тренер хочет выпускать, грубо говоря, вдвое больше, чем вы обычно играете. So I need to be my best right then. И вам, в принципе, нужно быть лучшим в этой ситуации, чтобы у вас все получилось. A lot of your opportunities come unexpected, and that's exactly when you want to make sure you're able to be your best. Ваши шансы будут приходить тогда, когда вы их не ждете, и именно в этот, грубо говоря, нежданчик вы должны быть на пике своей выносливости и силы. All right. Respect the game, respect your teammates, respect your coach, respect yourself. Уважайте тренеров, уважайте игру, уважайте команду и уважайте самого себя. Outwork everyone. Грубо говоря, урабатывайте любого своего соседа или сокомандника. Outwork everyone, but learn to enjoy doing that and have fun doing it. Много работайте, но при этом, грубо говоря, получать от этого какое-то удовольствие. And stay positive. Take value from every day. Layer yourself up with things you learn every day. Even on a crappy day, take value and learn something from that day. Всегда старайтесь быть позитивными и запоминайте какие-то хорошие моменты, которые происходили в течение дня, даже если у вас хреновое настроение, у вас не особый день задался, всегда запоминайте что-то хорошее, что происходило в этот день. All right, I'll check in with Coach Klatt. I'll just say leave a heck of a lot of sweat on the floor in here. Старайтесь тренироваться больше, и он надеется, что вы будете сейчас вкладываться на 100% на свои тренировки. Yeah, it's so great having you all here, and we look forward to helping everyone take a big step. Всем спасибо, что пришли, и он хочет, чтобы вы в будущем достигли своих успехов. All right, job you guys.